So today, the release is after two. The film has come out on Friday, and We are so happy. we are so happy, and everyone is going crazy. Yes. It still believes that the movie is yet to release though. I mean, though it's released, that that vibe and stuff like that. But I'm really glad that we three got together. Yes, Actually, during set also we didn't get a chance to interact. No, sir. You never give a Thank you chance very to much, interact. Santa. Thank you for that. So we thought finally, at least after release, let's just sit down and get to know each other. Yes, sir. Funny thing is, there are 3 introverts sitting here. Yes, exactly. So I think it should be called Introverts Anonymous. Intro view. But I always thought he was extrovert, sir. Yeah. I never thought he was Actually, introvert. when I met him for the first time, that's the impression I had. But over the course of 2 years, and it's not a fakeness because he literally has 2 friends in the whole industry, and he's been in the industry for 10 years. Oh. Okay. And during lockdown, I used to go to his place, so there are a lot of his cousins. Who But in industry, 2 is a crowd, sir. Trust me. No, 2 is company, 3 is a crowd. Yeah. So during lockdown, I used to see when I used to go to his place, there are a lot of his cousins, they used to be always outside. He never used to leave his room. Like 24/7, he's always in the room. Always. Nice. So that's when I realized that he's extreme introvert. I think that's something I realized about you also. Yeah. I'm an extreme introvert. Only the camera I have to, but when the camera is off, I get back to my own shell. So people don't believe it. Camera on చేసినప్పుడు they paid now. అది పెయిన్ అనేది ఉంటుంది. అరే ఇప్పుడు కూడా చేయకపోతే ఎట్లా రా అంటారు, అందుకే చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ యా ఐఎమ్ అన్ ఇంట్రోవర్ట్. But how did that, being an introvert, when did you take a stand that you want to be in front of the camera? I know I personally didn't take a stand, sir. I was made to stand by Devakatta because I was in the writing department actually for Vennela. So the typical writing, who doesn't want to come to the set, I will write a version or I'll improvise the dialogues. Atla undindannamata. So then this is the same old story which I want to repeat every time. He doesn't. I mean, the Shivareddy garu, he hates me now because Shivareddy garu, his visa didn't get approved when he was coming to US. Okay. So it was like the last minute, and Brahmanda garu gave dates, and Brahmanda garu giving dates itself for a small movie is huge. అలాంటిది ఆయన వస్తున్నారు, ఇంకెలా టెన్షన్ అప్పటికే ఆడిషన్ చేసాము మేము, సమ్ ఎంఎస్ స్టూడెంట్స్ అందరినీ చేసాము. అండ్ దేవకట ఈజ్ వెరీ పిక్కీ. సో ఆ పిక్కీనెస్ వల్ల చాలా లేట్ అయిపోయింది సార్. లేదు ఇంకా బెటర్ కావాలి అనేసరికి షూటింగ్ లేట్ అయిపోయింది. అరే ఎవడన్నా పట్టుకరండి అనే టైంలో ఎవడు లేడు. ఇంకా లాస్ట్కు ఐ నో ద ఎవ్రీ డైలాగ్, ఐ నో ద మోడ్యులేషన్, సో ఐ కేమ్ ఇన్ టు ఇట్ అనమాట. అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ ఐ కెనాట్, ఐ మీన్ ఐ కెన్ నెవర్ యాక్ట్ అండ్ స్టఫ్ లైక్ దట్. సో ఈ సెడ్ నో whatever take you give, I'll take it. So that luckily the character had the recklessness that I can do whatever I want. But Utteshgar dubbed for you kada? The dub, because I actually dubbed for it. I had to go to California to dub it because I was not able to come to India because of some visa issues. But then I went to California, and then the version which came from California, some conversion happened and that didn't go through. I mean, the worst part is I spent a lot of time to dub for it, and the casually said, sorry sir, file corrupt. Sir, not like sir. Then they say, can you come to India? Sir, ఏదో న్యూ ఇయర్స్ లా చెప్తున్నారు సార్, ఇండియా నేను రాలేనంటే దెన్ ఉత్తేజ్ గారు డబ్ ఫర్ ఇట్. అండ్ ఐ ఆల్వేస్ హేటెడ్ దట్ మై వాయిస్. సో దో ఉత్తేజ్ గారు ఇన్ఫ్యూజ్డ్ లైఫ్ ఇన్ ఇట్ ఆబ్వియస్లీ, బట్ ఎవరో డబ్ చేస్తున్నారంటే మనకు చిన్న బాధ ఉంటుంది కదా సార్. సో అది చాలా బాధ చేసింది, అయ్యో నేను డబ్ చేయలేదని చెప్పి. సో అలా జరిగింది అనమాట. But మీకు Devakatta garu, when he asked you this, because now I've seen fairly bit of you. So what pushed you to even take that plunge? You know that money, purely money. Because I did Vennela for money, sir. Because I was like, yeah. But you're already in US, sir. No, I was in US, but the thing is I was taking an off from the job for the writing, which was an paid vacation of 1 month, sir. Then he asked for 2 more months. That was impossible. I cannot survive. Then he said, I will give you money. How much ever you're getting it. So I was like, okay, I'm chilling on sets and I'm getting the money what I'm supposed to get in my job. So I said, okay, I'll do it. So it was the biggest motivation for me to do it. And the best part was the character had that recklessness. So I can do whatever I want. And because Megha under limitation undi sir, Megha characters they have to behave in such a way. Luckily my character had no limitations. I can say whatever I want. I can, F off. That was fine with it. So it was that way. So it went well, luckily. But then later on, when I knew that, now the money is not the motivation. When I came back, I came out on a job in JP Morgan Chase in Mumbai. And then I got a couple of offers. Then it was like a balancing thing, I have to choose between both. Then I kept on, how much I'm getting paid, which was peanuts, obviously. But then I was like, I can stay with my parents in Hyderabad rather than staying away in Mumbai. And obviously I was staying with parents and, working in a good job and stuff like that was a good thing. So I thought, let me go for it.
So luckily Sriniveta garu and Veeru Potla garu, they all gave me a lovely break in their movies, and things went smooth from them. Rest is history, as they Yeah. say. Not history. Not history yet. Not yet. Not yet. I am not done yet. No sir, I can be done anytime. Now it's an unpredictable career for everyone. No, It's sir, not like I before. think you're just being. No sir, you know, I'm always prepared for that. I don't take huge leap of faiths and stuff like that. Actually, So. being. Leaps of faith, sorry. So you mentioned about being prepared, Mm. and I told this in the trailer press meet also, and a lot of interviews that we covered. Everyone asked, Vennela Kishore గారితో పని చేస్తే ఎలా ఉంది, చాలా ఫన్ గా ఉంటుంది. నాకు ఫన్ గా లేదు, నిజంగా చెప్పాలంటే. Yes, sir. I was always inspired, and I told him several times. I told Varsha also several times, because I never, in my wildest of dreams, thought that first you'll say agree for a small film like us. I know sir, it's every movie is a movie for me. Movie for me. Yeah, And it's an second- opportunity. It's an opportunity. But then second thing is, you are one of the busiest artists. What inspired me the most about you was, you not only came prepared, you used to come with ideas for to make the scene better. Yeah, I love that And part. I was Yeah. I found it so, because very rarely do a lot of people do that, especially people who are upcoming. Yes, because there's hunger. But how is it that even after so long that you're constantly trying to make it perfect? Or No, better? that is not something which I want to inspire people or something, but to be honest, it is my weakness here. Whenever I go to a role, I really want to make it better. Like I want to, but the worst part is at least 50% of the movies, they don't give scripts much before the shoot and all. Usually it's written over there, stuff like that. So at that time it's really hard, because we get very minute time frame to improvise it. But I want to know, for example, how I wanted to name that guy Jumanji, because and stuff like that, and you know, so I want to do something better. That's all. So I enjoy that part personally. Like చాలా మంచి అనిపిస్తుంది అదంతా ఎంజాయ్ చేయడం, to improvise చేయడం. So but if it works, it's fine. But if not, I know that, you know, sometimes it doesn't work. But we will, me and Hero also, everyone ఏంటంటే we will do something, sir, wildest, and we know you will control. సాలు ఇది లిమిట్ దాటిపోతుంది. So we know that you will control. So that freedom you gave. So it was fun, sir. Definitely. అందుకే యాక్చువల్లీ సార్ ఫ్రీ టేక్ ఇచ్చేవాడు. Definitely. Yeah. So, Oh my god, I awesome still looking remember. తర్వాత you just Yeah, say free definitely. Sometimes you like, Fun take. okay, this is Need a okay. fun take. This is okay take. Now you can do whatever you want. Fun take. If it's fine, I'll take that. So that Actually, was. with Raj, that technique worked a lot for me. With you, because you used to tell me, like, there were so many things you added, like Jumanji, and there's Yeah. Ignorance is a Bliss, Yeah. Shalvi Gomez. Hmm. బెల్లా చావ్. Bella. All of these, so it's a writer's and a director's joy to see an artist not just live the character, but try to bring more to the character. I hope, sir. I hope people will find that. Yeah. So the other thing I wanted to check is, I had this doubt during the shoot also, by the way. So I've noticed there's one person in your caravan always. Is that person for you to bounce ideas? Because that's what I thought, that you bounce ideas and then you come and then you say, oh, this is how it's. No, he's always a listener, sir. He's my friend. I've been since 2-3 years. His name is Ravi Raja. Okay. So he's an actor actually. He already worked in a couple of movies. So the best part is he knows my frequency, the comical frequency. And sometimes whenever I get him on set, whenever I get the scene, I will read it aloud with him, and I will see what I'm gonna do with it. And he will tell me if it's working or not. So he's like my first audience. Oh, okay. So if was it very works, fascinating to see that. if it works, then I'll go and tell it to the director. Okay. And if he doesn't laugh, no, then I'll say, okay, it's not working. Well, that's a great exercise actually. Yeah. But then that's what I was saying, the commitment to the craft. అంటే చాలా మంది ఎలా అంటే ఐ సీన్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వస్తారు ఓకే చూస్తారు ఓకే వాళ్ళు నాకు ఇంత ఇస్తున్నారు కాబట్టి నేను చేస్తా వెళ్ళిపోతా అన్నట్టు ఉంటారు. సో దే డోంట్ కంప్లీట్లీ కమిట్ టు వాట్ దే డూ. Yeah, but I really want to make it better, sir. That is one thing I love it about this job also, which I can always do something better and stuff. So అండ్ సీ బేసిక్లీ వాట్ అంటే నేను చెప్పాను దే టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ బేసిక్లీ టేక్ ద పొజిషన్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. నేను ఏం చేశాను ఉదర్ అమ్మో ఇక్కడ ఏ పొజిషన్ గ్రాంటెడ్ కాదు సార్. దిస్ ఇస్ లైక్ ఏ ప్రాపర్. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ వెన్ ఐ యూస్ టు గో ఇన్ బస్ అండ్ ఆల్ ఇన్ కోటి. ఇఫ్ ఐ గెట్ ఎ ఇయర్లీ పాస్, నో, ఇట్ వాస్ హ్యూజ్ బికాస్ దట్ వాస్ లైక్ టూ మచ్ ఆఫ్ మనీ. It was always a monthly pass. So this is like a proper monthly pass right now. in 6 months and all, if we don't generate a good comedy movie, no, abbe goppaga padletledra kaavali. Otherwise suddenly we don't get calls. So it's better, sir. We have to do. Now ఒకటే ఏంటంటే సార్, any movie, if it works or not, at least I should at least generate 1 or 2 good ROFL moments, sir. So that is my aim. So బట్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ వాజ్ దర్ టైమ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఎప్పుడైనా సరే అంటే పాండమిక్ కాకుండా ఒక 10 days ఒక 20 days ఏ కాల్ రాకుండా అరే కాల్స్ రావట్లేదు ఏంటంటే టెన్షన్ పడి
ఎప్పుడు ఆ విషయంలో బాగా లక్కీ నేను ఆ విషయంలో ఐ వాజ్ లక్కీ సార్ టు బి ఆనెస్ట్ ఐఎమ్ నాట్ టాలెంటెడ్ ఆర్ సంథింగ్ ఐ బీన్ లక్కీ బికాస్ థింగ్స్ వర్ రియలీ వెంట్ స్మూత్ ఫర్ మీ వన్స్ డూ కూడా హ్యాపెండ్ సిన్స్ దెన్ టాలెంట్ తర్వాత లక్ వస్తుంది బట్ స్టిల్ లక్ చాలా ఉండాలి అయ్యో అదే టాలెంట్ తర్వాత లక్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. Luck is a term that people give when they're really prepared for something, because if you're not prepared, the opportunity could come. You can't make most of it. Yeah. But if you're prepared and you really work for it, when the opportunity comes, you can convert it. Yeah. That's what people call luck. So Yes, I think yes. your preparedness for it, even in his case, like I mean, complete outsider at the age of 19, coming in, making a film and making it as a hero. Yeah. Obviously, he had prepared. There's a whole history. For And I've seen his cult fans in Twitter who genuinely love him. I mean, they don't care about the movie's verdict. Yeah. It's like an unconditional love towards him. Because again, see, like someone like him, I mean, if you go deeper into his history, like being an extreme introvert, he was a magician at the age of. యా బట్ నిజంగా నేను ఇంట్రోవర్ట్ అంటే మాత్రం నేను ఎందుకో తెలియకుండా నాకు సడన్గా ఒక ఫ్రెండ్లీ ఫీలింగ్ వచ్చింది వావ్ ఈజ్ ఇంట్రోవర్ట్ టు బికాస్ బాగా మాడతారు సార్ బయట కూడా మళ్ళీ ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ మైక్లో అయినా సరే మైట్ బి యాక్చువల్లీ మైక్లోని మాటలు మాత్రం వినపడతాయి లోపల ఎవరు అవుతుంది ఎవరికి అర్థం కాదు. No, నాకు కూడా అర్థం అవుతుంది. When he switches on the mask, I can clearly see now. Like, and I think it's part of his profession. So you can't avoid it. అవును. సో ఎలా ఉండేది మీ ఎక్స్పీరియన్స్ టు అంటే ఒక స్టాండప్ కామెడియన్ రోల్ అనేది కొంచెం డెఫినెట్లీ ఛాలెంజింగ్ బికాస్ మామూలుగా అంటేనే మనకి మూవీ ఒక సెటప్ అంతుండి వేర్ వీ కెన్ రీటేక్ మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ పెట్టచ్చు అయినా కానీ మనకు టెన్షన్ ఉంటుంది సినిమాకి వెళ్ళాక ఇది పండుద్దా లేదని స్టాండప్ కామెడీ అనేది డైరెక్ట్లీ అక్కడే సో తెలిసిపోద్ది ఇక్కడ నవ్వకపోతే అమ్మో ఇక్కడ నవ్వట్లేదు పరిస్థితి ఏంటో అనేది అది కూడా ప్రాబ్లం కాదు. అదే పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకు వచ్చే మోడల్స్ జూనియర్ ఆర్టిస్టులు ఎవరికి తిరిగి రాదు అక్కడ. సో యూ కాంట్ ఈవెన్ జడ్జ్ ఇట్. And after one take, they're already lost. వన్ మోర్ అంటే అలాగే ఆ మొహాలు చూసి చేయాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది యాక్చువల్గా. సో నేను ఏంటంటే అసలు అంటే పట్టించుకునేవాడిని కాదు, నా ఫ్లోలో వెళ్ళిపోయాడిని. అంటే మన జడ్జ్మెంట్ ఉంటుంది కదా, అందరం ముందు వర్క్షాప్ చేసుకున్నాం, ప్లాన్ చేసుకున్నాం. సో ఆ పాజెస్ కానీ అవి కానీ మా జడ్జ్మెంట్. ఆల్రెడీ అంతకుముందు ఓపెన్ మైక్ ఏదో చేశారంటే ఓపెన్ మైక్స్ ఈ కంటెంట్ ఒకసారి చేశాను అంతే. తర్వాత ఎలా ఉండింది అప్పుడు రెస్పాన్స్ అక్కడ? అదిరిపోయింది అసలు. అబ్బా నేను కామిక్స్ అని వెళ్ళి గెలిస్తేవాడిని నేను. వావ్. అక్కడ మా ఏడీస్ ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటారు, వాళ్ళు సింపతి లాఫ్టర్ తప్ప ఇంకేం లేదు. ఐ బాంబ్ లైక్ ఎనీథింగ్ ఎవ్రీ సింగిల్ టైమ్. అవునా? I realized how much stage fear he has. I was shocked because he was very well prepared. Preparation చేయలేదు కదా, చేసిల్లాడు. And his hand shivering, I can see. Yes, sir. Seriously, sir. నేను పెద్ద ఇంట్రోవర్ట్, నాకు స్టేజ్ మీద స్పీచ్ అంటేనే మాకు మామూలు ఉండదు. His voice was cracking. I had the video. Maybe tomorrow I should release it. So yeah, it was. సో బట్ ద థింగ్ ఇస్ అంటే ఆ కంఫర్ట్ లెవెల్ అయితే వచ్చింది నాకు, అంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ అదే కంఫర్ట్ లెవెల్ వచ్చింది. సో విచ్ మేడ్ ఇట్ ఈజియర్ ఫర్ మీ టు పర్ఫార్మ్. సో ఈ సినిమా షూటింగ్ తర్వాత ఏమన్నా ఇంట్రోవర్ట్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్ మధ్యలోకి వచ్చావా లేకపోతే స్టిల్ ఇంట్రోవర్టేనా? ఇప్పుడు ఇంట్రోవర్టే. చెప్పా కదా, మాస్క్ పెట్టుకుంటే ఓకే, తప్పదు కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి. బట్ చాలా కష్టం నాకు, అండ్ ఐ కాంట్ డూ ఇట్ ఫర్ లాంగ్. అందుకే బయట కూడా ఎక్కువసేపు ఉండడానికి ఇష్టపడను నేను, ఎక్కువసేపు సస్టైన్ చేయలేను నేను. సో వీరంతా ఇంటికి వెళ్ళిపోయి అమ్మయ్యా రూమ్లో కూర్చొని సినిమా చూసుకోవడం, పుస్తకం చదువుకోవడం అయిపోయింది జీవితం. నాకు ఒక్కరితో ఆడుకుంటా. 18 dogs అండ్ క్యాట్. 18 dogs చాలా ఇప్పుడు మళ్ళీ 2 పిల్లలు పెట్టింది. ఓ ఇంకొకటేమో షీస్ ప్రెగ్నెంట్. సరిపోయింది. ఎగ్జాక్ట్లీ. మీ గురించి చెప్పండి సార్, వాట్ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అబౌట్ ఐ మీన్ ద హోల్ సెటప్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ డైరెక్టింగ్ బోత్ ఆఫ్ us. వాళ్ళ ఇంట్లో ఈజ్ ద ఓన్లీ డాగ్. You are the only dog మీ ఇంట్లో. No, so కాదు నేను ఒకటి చెప్తా. ముడ్డికి 38 ఏళ్ళు వచ్చాక ఎవరైనా టిండర్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుంటారా? ఎవరు చేశారు? 38 years వచ్చాక టిండర్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాడు కూర్చొని. No, so I mean a lot. Actually, కూర్చొని లెఫ్ట్ స్వైపులు రైట్ స్వైపులు అవసరమా ఈ వయసులో? కూర్చొని కృష్ణారామ అనుకోకుండా. No, so basically when I was making the ఈ యాంగిల్ తెలియదు సార్ నాకు. కరెక్ట్ ఆబ్వియస్లీ. అప్పుడు చాలా మీరు ఎప్పుడు చూసిన మూవీ అంటే మధ్యలో షూటింగ్ అప్పుడు కూడా ఇలా అంటుంటే నేను ఫోటోస్ అంటే పోస్టర్ డిజైన్ చూస్తున్నాను అనుకున్నాను. ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ లో ఎక్కువ అదే
No, so basically, Only sir, as long as you're happy, yeah, tell me. As long as you have a happy ending, when it's it's a fine. match, it's As long as you have a happy ending, it's fine. Yeah. No, so basically, when I was making the film, writing the film, I was in a relationship. I was in a living relationship. Okay. That's what the film also reflects. But passion demands a lot of sacrifices. Definitely, One of I the things now I see it's a flaw on my part that I could not balance both. I was so blinded that I have to make this film, that I forgot there's another person in my life. So actually, just before the first day of shoot is when we broke up. Oh. And in fact, the schedule where I was supposed to shoot that's the schedule when I directed you, sir. Okay. You're being rude to me little. Andukena. And I'm rude to everyone in general. But only because I don't have time for a lot of things, so I don't believe in courtesy. I'm courteous, but I don't believe in wasting time on just fake words which don't mean anything. I respect people, I respect the art, but I'm in a rush to make great art. So actually, when we were doing when I was going to do the stand-up schedule, so I thought it will be all fine. So tomorrow's schedule, నాకు location తెలియదు ఎక్కడ ఉంది. And then there's a doorbell. I opened the door, so my ex, she flew down. She lives in Dehradun. Okay. She flew down and she gave me a card. Very good. Oh. And she's taking her stuff away. ఇక్కడ కామెడీ అది కదా. సో వీ యూస్ టు టాక్ ఫర్ అవర్స్ అండ్ అవర్స్ టుగెదర్ అనమాట అందరం ఫోన్లో. సో నేను ఫోన్ చేసి బ్రో వాట్సాప్ బ్రో ఇది అంటే later and she came, she's taking her stuff. Like, oh shit. So then I had to put on this mask that because this is my first film and I have worked for 12 years to be at this place. Coming from extreme low middle class family, I had to use education to come out of poverty, and then giving all that up to make this film. So I had to give this respect. So I had to really overcompensate on the effort side of it. So that's after that schedule when the film was over. That's when, because it's a traumatic experience. Oh yeah, definitely. To just get over it, I thought I'll just install a Tinder and Nice, sir. Glad to happy. సో సార్ మీరు ఎందుకు ఇంత పర్ఫెక్షనిస్ట్ ఉంటారు కదా సార్, అంటే అది ఎందుకు వచ్చింది సార్ మీకు అంత? సార్ అది అంటే చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు సార్. ముందు నుంచి బికాజ్ ఐ హావ్ టు ఫైట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ లైఫ్. లైక్ we never had money for toys, we never had money for anything, so everything I got in life came through a lot of hard work. So it became like a validation thing. Eventually I hope I'll get over it, because I don't think this is good. This knack to try to be perfect in every aspect is not good, because you stop enjoying the journey and you start make it more and more traumatic for you and people around you also. So that hard work nature somehow stuck with me because of the childhood that I had. So I don't recommend this. I don't take it as a pride at all when people say you're a professional. I actually realize that this is something I want to change. I want to do good work, but not at బట్ అది ఇట్స్ ఎ కాంప్లిమెంట్ నో సార్, ఐ మీన్ it is, sir, but At times, yeah. at times Yeah. I get it, but I am realizing that life means much more, you know. I want to be a better human being. యూ కెన్ ఫైండ్ బ్యూటీ ఇన్ ఇన్పర్ఫెక్షన్స్ ఆల్సో, సో దట్స్ Yeah. వర్ష గురించి. Yeah. So Raj గురించి నాకు డౌట్ ఉందని చెప్పారు కదా. So వర్ష గురించి నాకు జీరో డౌట్ ఉండదు, and that is not because I had seen any film of hers. I saw her in Prasad's for a film. Prasad Labs. So she was standing outside, and generally heroine వచ్చింది అంటే you can't miss it. Like, this girl, she came like a ఇలా చూసి ఓ షిట్ ఇక్కడ అంటే డైరెక్ట్లీ మిడిల్ క్లాస్ మెడల్ నుంచి వచ్చిందేమో సార్ డైరెక్ట్లీ షూట్. no, this is way before, sir. I Oh. saw her Telugu film also had not released. Chusi Chudana. She was making a film. She made a Telugu film before 96 just after, sir. ఆఫ్టర్ 96. Because 96 నేను noticed her. ఓకే ఓకే I noticed her in Prasad Labs. ఓకే. Because she came, someone told me this girl, she acted in 96. Chuste? How come sir? It's I mean she was really a big hit, I mean in the sense. Yeah, but I was more fixed on Vijay sir. Okay, because okay. I can't, he's such a, there's something about him that I didn't see anything about. Yeah. So I saw her and she had this like a regular clothes, and she had this small backpack, teddy bear backpack, and she had this big fluffy toy, and that girl is a heroine. So and I was writing this character at that point, Shreya. So I got convinced that this is the girl that we're going to play the part. So I had to fight a lot for it, sir. And I had to also fight my system, because I had a system that everyone has to audition. You're the only person who didn't, sir. Really? I'm so glad. Actually, I didn't tell this anywhere. You're the only person I wrote in the script. అంటే స్క్రిప్ట్ రాసినప్పుడు I had he written- was very clear that he Wow, wanted you thank for you this sir, I'm character. honored. Seriously. Yeah, you're the only person. Not Raj, not Varsha, no one.
You're the only person I was very clear. మీకు యూజువల్లీ కామెడియన్స్కి ఎలా ఉంటారో స్క్రిప్ట్ కొన్ని ప్లేస్లో తెలియకుండా వేరే వాళ్ళ పేర్లు రాస్తుంటాయి కామెడియన్స్కి. అతను ఉన్న షూట్లో సారీ సార్ మర్చిపోయింది అది మీరే. Meena pitch deck చూస్తే which had pitched everywhere to all producers. When it comes to Steve Jags, there's only your photo. ఓ కరెక్ట్. అంటే నేను అందరూ కోటే ఫోటో పెడతారేమో అనుకున్నారు సార్, నాకు తెలియదు అట్లా. నైస్ నైస్. సో పిచ్ డెక్కి ఆప్షన్స్ పెడతారు, వీళ్ళు కానీ. బట్ ఆ పిచ్ డెక్ మనకు పంపరు కదా, మనకి పంపించారు. బట్ ఒకటే పంపుతారు, మిగతా వాళ్ళది పంపుతారు ఆప్షన్స్. నాది లిస్ట్లో లాస్ట్ పేరు నాకు ఎలా తెలిసిందంటే ఓరో షూట్లోని ల్యాప్టాప్ వాడాలి, ఈ ల్యాప్టాప్ ఇచ్చాడు. మనం తిన్నగా ఉంటాం కదా, కెలిగితే అంటే లిస్ట్ వచ్చింది 1 2 3 4 5 6 7 8 10 నా పేరుంది రే. నువ్వు కాబట్టి ధైర్యంగా ఉన్నావు, నేను బాధపడవే నిజంగా. I mean he knows that because నేను ఎక్కువ సినిమా చూడలేదు ఏం చేద్దాం. సో నా అప్బ్రింగింగ్ ఎలా ఉందంటే నేను థియేటర్కి వెళ్ళా till the age of 22. We never had money to go. It's not like we didn't want to go. We never had money and Pune doesn't have a strong film culture, sir. ఇక్కడ బెనిఫిట్ షోస్ అయినా ఆ కల్చరే లేదు అక్కడ. అక్కడ 6 PM ఆఫీస్ తర్వాత సినిమాకి వెళ్తే వెళ్తారు జనాలు, ఆఫీస్ మానేసి ఎవరెవరు. ఇక్కడైతే ఆఫీస్ మానేసి 4 o'clock రెడీ అయ్యి ప్రాపర్ రెడీ పీపుల్ గో టు ఫిల్మ్స్ అండ్ దట్ వాస్ సో ఫ్యాసినేటింగ్ టు సీ. సో ఇక్కడ బేసిక్గా సినిమాలు చాలా ఎక్కువ చేస్తారు కంపారిటివ్లీ. డబ్బింగ్ గురించి చెప్పండి సార్, ఎందుకు డబ్బింగ్లో మీరు యాక్టర్స్ని అంతగా సతాయిస్తారు? ఆస్క్ మీ. ఈడిక తెలుగు సరిగ్గా రాదు, నాకు వచ్చు, నాకే క్లారిటీ ఉంటుంది కదా. నేను జెన్యున్గా ఫిక్స్ అయిపోయాను సార్. నేను ఫస్ట్ డే డబ్బింగ్ వచ్చిన అయితే నేను ఒకటే అనుకున్నా, అంటే యూజువలీ ఈజీ అంటే ఇట్స్ అ ఫన్ మూవీ కదా అనుకున్నా. దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ అమ్మో అంటే లిటరలీ నేను బ్రేక్ తీసుకున్నాను సార్. నేను మళ్ళీ ఇంకో రోజు చెప్తాను, ప్రిపేర్ అయిపోయా ఖచ్చితంగా. ఇది ఒక 3-4 hours అవుద్ది, ఒక పెద్ద మంచి కాఫీ మగ్ తీసుకొని సారీ ఈసారి కూర్చుంటే కాదు అని నిలబడి చెప్పేసా. Because at that point it was not working even for me, because I knew that I exactly wanted the pilot version. Sometimes ఏంటంటే కొంచెం మనం బెటర్ చేద్దామో లేకపోతే కొంచెం అనుకుంటాం కానీ అర్థమైపోయింది దట్ వేర్ ఐ గాట్ లక్కీ వాస్, నేను ముందే చెప్పా స్టాండప్ సెట్స్ మాత్రం సింగ్ సౌండ్ చేయాలి. అండ్ ఎందుకంటే అది మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఎంత చేసినా సరే ఆర్టిఫిషియల్ చిన్న మధ్యలో కొన్ని బ్రిడ్జెస్ వెళ్ళిపోతాయి కదా, ఆర్టిఫిషియల్ వచ్చేస్తుంది, ఆ అస్థెటిక్నెస్ రాదు. సో అందుకని చెప్పి ఐ వాస్ వెరీ క్లియర్, అది కానీ డబ్బింగ్ చెప్పాలంటే మాత్రం ఇంకెప్పటికీ అయ్యేది కదా డబ్బింగ్. సినిమా రిలీజ్ అయ్యకుండా చెప్పుకుంటూనే ఉండాల్సింది. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ సార్, మాకు అమితుమి అనే సినిమాకి సింక్ ట్రై చేసాం అందరం. ఆ సింక్ డబ్బింగ్కి ఏంటంటే 15 takes ఒక్కొక్కటి, బికాస్ సడన్గా ఏదో కుక్కర్ చేది లేకపోతే అక్కడ ఎవడో సుత్తితో కొట్టేవాడు. అండ్ కరెక్ట్ తెలియకుండా ప్లేన్ నిజంగా సార్ కరెక్ట్ మంచి ప్రాపర్ టేక్ అంత అయిపోయిన తర్వాత పైనుంచి ఫ్లైట్. Suddenly, the whole building was being broken down next door. Till yesterday there was nothing. కాదు ఇంకా చెప్తా, డబ్బింగ్ కూడా అంతే. డబ్బింగ్ చెప్పడం కరెక్ట్గా నేను వెళ్ళేసరికి పైన కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేశారు, మొత్తం రెనోవేట్ చేస్తున్నారు. డబ్బింగ్ చూడ రెనోవేటింగ్ ద హోల్ ఏంటిది. మనాలి షూట్కి వెళ్ళాం, మనాలిలో మేము అడుగుపెట్టిన రోజు నుంచి మొత్తం ల్యాండ్ స్లైడ్స్. అప్పుడు చాలా మంది చచ్చిపోయారు కదా ల్యాండ్ స్లైడ్స్. మేము అడుగుపెట్టిన దగ్గర నుంచే స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి లేదు, హోటల్ దాటి బయటికి వెళ్ళడానికి లేదు. ఒక రోజు అయితే మొత్తం క్లోజ్ చేసేసారు. ఒక రోజు పొద్దున్న 4:30కి లేపి పట్టుకెళ్ళిపోయాడు లొకేషన్కి, ఎక్కడో కొండపైన ఏదో వాటర్ ఫాల్ ఉంటుందని. అక్కడికి వెళ్ళగానే న్యూస్ వచ్చింది, ఆ పక్కనే పెద్ద ల్యాండ్ స్లైడ్ అయ్యి అంతమంది చచ్చిపోయారంట. రెడ్ అలర్ట్ లో పెట్టారు. సమ్ షూటింగ్ వాస్ హ్యాపెనింగ్ ఆల్సో రైట్, ల్యాండ్ స్లైడ్ ఏదో షూటింగ్ కూడా జరిగిందని చెప్పారు అక్కడ. మేమే అన్నాం అక్కడ. ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా మేము షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు పక్కనే ల్యాండ్ స్లైడ్ అయింది, పక్కనే ఫ్యూ కిలోమీటర్స్ లో ల్యాండ్ స్లైడ్. కొంతమంది చచ్చిపోయారు. రెడ్ అలర్ట్ లో పెట్టారు ఏరియా అంటే 70% వెళ్ళిపోదాం అంటే బ్రో ఒక 2 hours షూట్ చేసి వెళ్ళిపోదాం బ్రో. 2 hours సాయంత్రం సాయంత్రం 3 అవుతుంది 4 అవుతుంది, ప్యాకప్ చెప్పట్లే. నేను చెప్పా కార్లు పంపించండి రా, కిందకు వచ్చేస్తాం మేమే, ల్యాండ్ స్లైడ్ లో కొట్టుకొచ్చేస్తాం, కార్లు ఎక్కర్లేదు. ఎప్పుడు సార్ తర్వాత మొత్తం సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత? No, but I was under a lot of pressure because I had only 6 days and I had to shoot 3 songs and 4 scenes. And I had lost a day and a half to rain, fog, landslide. Then I just made a ఫస్ట్ డే అయితే లొకేషన్ అద్దరిపోద్ది, దగ్గర ఫోటోలు చూపించాడు, అద్దరిపోయింది. వెళ్ళాం, వెనకాల వైట్ పేపర్ పెట్టినట్టే మొత్తం ఫాగ్, ఈ డిస్టెన్స్ కూడా కనబడతలే ఏవి. సూపర్. వాట్ ఈస్ దేర్ బ్రో, దేర్ ఇస్ నథింగ్ హియర్.
And see, my nature is I'll try to maximize whatever I have. At one point, he just turned on the camera. I said, "No, bro. I know you'll try to shoot here also. I cannot shoot." So then I had to take a strong call, sir, that if I let go now, if I give in to circumstances, I'll have to shoot in Nicaragua. I don't want to do that. So let me just push. Let me be the. Let people hate me at that point. But the art is going to live. People won't will hate you, sir. బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లోజ్. ఏంటంటే మనవాడు ఏంటంటే అక్కడ లోకల్ కాస్ట్యూమ్స్ అక్కడ కొన్ని అవి వాడదాం ఇది అది ఫుల్ ప్రిపేర్ అయి ఉన్నాడు. మొత్తం అన్ని క్లోజ్, ఏది ఓపెన్ లేదు. నేను ఇంక లిటరల్గా ఎలాగంటే లొకేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత మొత్తం చూసాను, టీ షర్ట్ బాగుంది. మా కెమెరామెన్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కరు బట్టలు పడేసి మొత్తం ముగ్గురు వెళ్ళారు కదా సార్ యాక్టర్స్? Yes, sir. Varsha, Raj, and నేను రాజమౌళి కాసిరెడ్డి, 4 actors, yeah. so that's why I could shoot like gorilla, sir. So after one point we realized that idi workout hodu, we just on the fly create moments. So whatever songs people are liking now, most of it is created on the fly. Like camera it with greenery unte one song, camera tippi sky unte one song, buttle changes rendu place la sad song montage, so 3 songs. So I mean these are all labor pains, sir. బట్ స్టిల్ థ్యాంక్స్ టు శ్రీరాజ్ అండ్ కొరియోగ్రాఫర్, వాళ్ళు కూడా అంటే శ్రీరాజ్ మేడ్ షూర్ దట్ ఇట్ లుక్ గుడ్ నో మ్యాటర్ వాట్. He's a perfectionist. He's actually perfect. Nice, sir. No, sir. I'm just honored that you agreed. Someone who doesn't do a lot of interviews. Sir, అట్లేం లేదు సార్. But by the way, I have to tell one thing. This is way back when I just came to Hyderabad. అప్పటికి ఇంకా నేను యువలాంపర్ ఏడి అనుకుంటా. మరి చాలా వే బ్యాక్ అనకు ప్రాబ్లం అవుద్ది. No, like way back, it was in 2012. ఓకే. And 10 years back. I came to your place. అవునా? I came with Harish Goyalgundla. ఓ అప్పుడే ఆ రోజే యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ దరువు రిలీజ్ అనుకుంటా. ఓకే ఓకే. మణికొండలోని తరుణ్ పైన. సో అప్పుడు కలిసింది 10 years back. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 7 వరకు మాట్లాడడం కలిసినట్టు. అప్పుడు తర్వాత స్టాండప్ రావాలి. So anything you want to say to the audience about stand-up Rahul and your characters? Whatever, I mean, if it's everything, whatever it's working, sir, the whole credit goes to our director Santo, each and everything, and I would really thank the audience for all the response. అదేగా చెప్పాను. No, I think you guys. Yes, sir. Genuinely, soul and whole credit to you, sir. To be honest, everything. And thank you for being part of the film. And thank you for being. Thank you for choosing me as the only option for Steve. No, that is true, sir. Thank you, sir. There's no line. Thank you so much, sir. Thank you. Okay, Raj, meera chaptara. I just want to say that thanks a lot for the beautiful response. సినిమా థియేటర్స్లో ఉంది, స్టాండప్ రాహుల్. థియేటర్కి వెళ్ళి మాత్రం చూడండి, దయచేసి పైరసీ మాత్రం కలిసి, లేకపోతే మీకు కూడా బట్ట వచ్చేస్తుంది. ఇంకా కూర్చుంది చాలు లేదు.